Okay, moving further, today we will discuss the relationship between AP and MP. Yesterday we discussed the relationship with the help of a table. Now we will be discussing the relationship with the help of curves, AP MP curve. I told you yesterday also in my previous lecture कि जब भी आपको एवरेज और मार्जिनल कॉन्सेप्ट्स की रिलेशनशिप निकालनी होती है, बी इट average product and marginal product, or average cost and marginal cost, or average revenue and marginal revenue. First of all, draw average curve. ठीक है, एवरेज ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पर हम एपी कर्व ड्रॉ करेंगे. On x-axis we will take units of variable factor because output is the result of variable factor in short run. And on y-axis we will take AP and MP. So the labeling is complete. Now we will be proceeding with drawing curves. So first of all, average product curve. We know that AP at first rises, reaches maximum, then it starts falling. So this is the shape of AP curve. And MP is also of the same shape because it shows the same behavior. That is, MP also at first rises, starts falling, meets AP at its maximum, continues to fall, may become zero, may become negative, right? But the rate at which MP rises and MP falls is greater than that of AP. So that's why MP curve will lie above AP curve. This is MP curve, starts rising, reaches maximum, starts falling, cuts AP at its maximum, keeps on falling, becomes zero and becomes negative. MP curve, right? Now we will discuss the relationship between the two concepts. You can draw these curves. एक ही बार डायग्राम ड्रॉ करने से कभी नहीं आते बेटे. So draw it on your notebooks. First of all, draw AP curve, inverted U shape, then MP, also inverted U shape, cutting AP at its top, right? So here are the points of relationship which we can observe from this diagram. First, both AP and MP can be derived from AP and MP can be derived from PP. As you already know, AP is TP upon L. MP of nth unit is total product of n units minus total product of n minus 1 units. Clear? Second point of relationship we can observe from the diagram. See, till the point MP lies above AP, till this point, MP is above AP. So till that point, what is the behavior of AP? AP rises. So the relationship ka point will be so long as MP is greater than AP, AP rises, right? So we can write it so long as MP is greater than AP, AP rises. Here, MP is equal to AP. Where is MP equal to AP? Where AP is maximum. So this is the another point of relationship which we are observing from our diagram, that when AP is maximum, when AP is maximum, MP becomes equal to AP. Afterwards,
when AP becomes less than AP, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि MP का जो रेट है, चाहे वो राइज का रेट है चाहे वो फॉल का रेट है, वो AP से ज्यादा है। ठीक है, तो जब वो राइज करता है तो AP से ज्यादा राइज करता है, तो जब फॉल भी करेगा तो वो MP से ज्यादा फॉल करेगा। So when MP is less than AP, what is the behavior of AP? AP starts falling. So this becomes the relationship when MP is less than AP, AP starts falling. Another point which we can still observe from here is that MP may become zero, it may become negative, but AP can never be zero, it can never be negative, it just keeps on falling. So MP can be zero or negative, AP keeps on falling, can never be zero or negative. Right? Anyone having any doubt? Next, law of variable proportions, also known as short run production function, and because it is given by modern economists, also known as modern production function. So modern economists are of the view that in the short run, as the producer goes on employing more and more units of variable factor on fixed factor, the output changes but at different rates. It is short run production function. It is obvious that in the short run, output cannot be increased by changing all the factors. Output can be increased only by increasing variable factor, right? So in the short run, if the producer wants to increase output, he can do so by employing more and more doses of variable factor on the same fixed factor. So when he does that, obviously जब इनपुट बढ़ता है आउटपुट बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर एक इनपुट बढ़ रहा है वेरिएबल, ठीक है, तो आउटपुट में चेंज तो आएगा लेकिन डिफरेंट रेट्स पर आएगा. At first, output will increase at increasing rate, then it will increase at diminishing rate, and then a point will come, a stage will come कि जब हम और वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स लगाएंगे, output will start falling. ठीक है, तो every producer has to go through these different stages when he wants to increase his output in the short period. This behavior of output due to change in proportion of factors of production. Proportion मैंने क्यों बोला? क्योंकि बेटे दो फैक्टर्स हैं, एक है फिक्स्ड फैक्टर और एक है वेरिएबल फैक्टर. फिक्स्ड फैक्टर तो आप चेंज कर नहीं रहे हो, उसके ऊपर आप वेरिएबल फैक्टर की डोजेस बढ़ाते जा रहे हो. सो there is a change in the proportion of factors of production. So as a result of this change in the proportion of factors of production, output changes at different rates. This behavior is known as law of variable proportions, right? So we can explain this table with the help of, explain this law with the help of a table as well as with the help of curves. Let us explain it with the help of a schedule first of all. For that, we assume that producer is a farmer, right? He has land as a fixed factor of production. He is having 1 acre land and labor as a variable factor of production, right? So he has 1 acre of land on which first of all he employs 1 labor. Then he wants to increase his output.
he has, no control over the, because it is a short period of time, he cannot increase land. So he can increase the output only by employing more dose of labor. So again, if he wants to increase output, he has no choice but to employ more labor on the same piece of land. So whenever he wants to increase the output, he increases the doses of variable factor on the same piece of land. As a result of this, there will be change in the total output. Let us suppose ये farmer क्या produce कर रहा है? Wheat produce कर रहा है, और wheat is measured in quintals. So let us suppose, first of all, total 2 quintals wheat produce हुई. एक एकड़ लैंड के ऊपर जब एक वर्कर काम कर रहा है तो 2 क्विंटल्स व्हीट प्रोड्यूस हुई. ठीक है, जब 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो कितनी व्हीट प्रोड्यूस हुई? 5 क्विंटल्स. ठीक है, देन इट इंक्रीज टू 9, देन टू 12, देन टू 14, 15, देन टू 14. हमने इसको लर्न नहीं करना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था. हमने किसको लर्न करना है? मार्जिनल प्रोडक्ट को, वो भी क्विंटल्स में है. 2 - 0 is 2. हमने लर्न यही करना है. हमने सबसे पहला कॉलम कौन सा बनाना है? एमपी का. हमने उसको लर्न कैसे करना है? 2, 3, 4, उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग. 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, -1. तो आप जब भी ये क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको ये लर्न नहीं है तो आप एमपी का कॉलम बना लीजिए. एमपी को ऐड करते जाइए. 2 + 3 5 + 4 9 + 3 12. ठीक है, आपके पास टीपी आ जाएगा. So as we can observe from this table, at first when this farmer employs more and more units of labor on the same piece of land, at first TP increases. At what rate it is increasing? Increasing rate. How can you say so? माइनस करके देखो. पहले 2 क्विंटल व्हीट बढ़ी, फिर 3 क्विंटल, फिर 4 क्विंटल. So total product increases at increasing rate. Whereas marginal product का क्या behavior है? Marginal product also increases and becomes maximum. This is first stage of law of variable proportion, and we name these stages on the behavior of MP. What is the behavior of MP? It is increasing, so we will call it as a stage of increasing returns to scale. Sorry, returns to a factor. स्टेज का क्या नाम है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर. इस स्टेज में, ये स्टेज कब तक चलेगी? जब तक 3 वर्कर्स एम्प्लॉय होंगे. इस स्टेज में टीपी का क्या बिहेवियर है? टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट. और एमपी का क्या बिहेवियर है? एमपी इंक्रीजेज एंड बिकम्स मैक्सिमम. क्लियर? नाउ afterwards, if this farmer continues employing more doses of labor on the same piece of land, बेटे देखो, नोटिस करो कि लैंड नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ लेबर की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, डोजेस बढ़ा रहे हैं. तो इसके कारण देखो आउटपुट फिर बढ़ रही है. 9 से कितनी हो गई? 12, फिर 14, फिर 15, अगेन 15. किस रेट पे बढ़ रही है? पहले 3 क्विंटल बढ़ी, 2 क्विंटल, 1 क्विंटल, 0. यानी इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट. So this is the behavior of TP when we employ more units of labor. After this, that TP increases but at diminishing rate. And what is the behavior of MP? MP starts falling and becomes 0.
When MP becomes 0, here ends the second stage. Let us name this stage. We are naming it on the behavior of MP. What is the behavior of MP? It is diminishing. So this stage is known as stage of diminishing returns to a factor master. Right? Third bit, after this stage, if we still employ more labor, what will happen? TP will start falling. ये टेबल से आपको पता चल रहा है. Here TP starts falling. 15 से 14 हो गई. ठीक है? So when TP starts falling, MP becomes negative. So let's name this stage. Stage of negative returns to a factor. Right? This is law of variable proportion. There are always some assumptions of any law. इसकी assumptions है ये short run में operate होता है. Proportion fixed और variable की change होती रहती है. Technology remains constant. Clear? So any child having any doubt? अगर आपको क्वेश्चन आता है state and explain law of variable proportion with the help of TP-MP schedule. So first you give the meaning of law of variable proportions, then you can give the assumptions, then you can explain it. जब explain करना है बेटे ये नहीं कि ये schedule as it is बना देना है. You have to write, suppose the producer is a farmer who is producing wheat with the help of land as a fixed factor and labor as a variable factor. Following is his TP-MP schedule. फिर आपने उसकी स्टेजेस तक ये पूरा अब बना देना है, उसके बाद इन स्टेजेस को एक्सप्लेन कर देना है. राइट? देन यू कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस विद द हेल्प ऑफ TP-MP कर्व्स. ठीक है? तो वो हम डायग्राम बनाएंगे. ऑल ऑफ यू मेक डायग्राम अलॉन्ग विद मी. वी कैन मेक 2 diagrams, up and down, or we can make both the curves on the same diagram. It's your wish. I'm making it on the same diagram. Again, here we are taking variable factor. Here we are taking TP/MP. So बेटे अगर हम इसको स्केल से बनाएंगे, सबसे पहली बात ये ओरिजिन से स्टार्ट करना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवन दो आई हैव नॉट शोड कि 0 वेरिएबल फैक्टर है तो TP 0 होगा, लेकिन ऑब्वियस है ना, 0 वर्कर होंगे तो TP 0 होगा. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन. ठीक है? फिर ये बढ़ रहा है तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा. अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. ऐसे कब होगा? स्ट्रेट लाइन जब कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगा TP. ऐसे कब होगा? जब इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा. और ऐसे कब होगा? जब डिमिनिशिंग पे बढ़ेगा. तो हमारा पहले TP किस रेट पे बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग. तो इट विल बी कॉन्वेक्स. सो 3 वर्कर्स तक ये डिमिनिशिंग इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, कॉन्वेक्स. उसके बाद किस रेट पे बढ़ रहा है? डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है. तो क्या होगा? कनकेव. उसके बाद फॉलिंग हो गया तो नीचे की तरफ. दिस इज योर TP कर्व. जहां पर कॉन्वेक्स है वहां पर एक लाइन लगा दो, कन्वेक्सिटी खत्म हो गई. जहां पे कनकेविटी वहां पे एक लाइन लगा दो. क्यों लाइन लगाई है? ये दिखाने के लिए कि फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है. At first it is till OE, TP is increasing at increasing rate.
From E to F, total product is increasing at diminishing rate. After F, total product starts falling. Let us study the behavior of MP. In the first stage, what is the behavior of MP? Increases, becomes maximum. फर्स्ट स्टेज जब खत्म हुई उससे पहले इंक्रीज हो रहा है एमपी, फर्स्ट स्टेज के खत्म होते पर ये मैक्सिमम हो गया. नहीं जॉइंट ऐसे ऐसे भी बना सकते, नो इश्यूज. उसके बाद एमपी फॉल्स, बिकम्स जीरो. जीरो कहां पे हो रहा है? जहां पे सेकंड स्टेज खत्म हो रही है. उसके बाद एमपी बिकम्स नेगेटिव. ठीक है. So this is the law of variable proportion explained with the help of schedule and diagram. Better you can be also asked the reasons behind the different stages. What is the reason why MP increases in the first stage? Why MP falls in the second stage? ठीक है. That reasons can be asked. This also we have discussed when I completed this chapter.